today tak adalah say for example anyone yang ada lalu ke anything yang akan appear dekat your screen, because later on I might share this video dengan all of you untuk you all lihat semula berkenaan dengan session kita untuk hari ni. So Farhana are going to help me to display the slide while yang saya accepting kawan-kawan you all yang masih lagi sedang masuk. Kita tunggu sekejap sampai at least 30 orang. Okey, baik doktor. Yang doktor ini kan dia suruh install Zoom tu. Yang dia suruh install Zoom tu. Doktor ini kan. Kenapa? How many of you yang ada dekat fakulti sekarang? Berapa ramai? Sekejap, saya tengok. Saya tukar layout ya. Let me see berapa ramai. Sebentar, saya tak dapat tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. You all dekat mana? Dekat college? Yep, doktor. So far macam mana? Okey. Network boleh dapat. Kalau say for example you tak dapat ni, you all boleh pergi dekat library to get the wifi daripada fakulti. Kan? Right, kita dah ada 31 orang, bermakna 30 orang dah join. Please sign your attendance dalam Google, dalam YouFuture. So for this week, before saya proceed with your presentation regarding your proposal for your community service or webinar, we are going to discuss about the need for security in organization. Yang mana belum nak sign attendance, you boleh sign dulu. So under this topic, actually kita ada few subtopic. Okay, under the need for security in organization, we also have the importance of information security, and then business needs, threat, vulnerability, and also secure software development. So kita akan pergi phase by phase so that you guys boleh lihat the details about the information dengan lebih clear. So for those yang duduk dekat fakulti, you might orang kata boleh pergi dekat library to get other references. Macam semalam saya pergi tengok dekat library, there are also a few books yang orang kata not exactly about the information security management, but they are orang kata ada few titles lah yang orang kata we can say that they are related, because under that book they might saying kata discuss about the strategy, about the policy. Macam contoh yang saya ni kan, yang nampak tak saya share dengan you guys kat sini, information security governance framework and two set for Cisco as decision makers. So inside here you guys can kata boleh tengok there are few topic discussed. More or less is related to the information security is important for business, for governance, and also for management. And then they are also talking about the framework. They give some sample of the cases, the strategies, policy, organization, risk management, program management, the security metrics, reporting and oversight, assets management and compliance.
There are also some other topics that related. Contohnya dekat sini macam information ethics, because when we're talking about information security management is also involve the information ethics. Yang mana semalam saya also managed to get this one. Boleh nampak kan? Managing information security. So under this book, they also discuss about the need for proactive approach, the management technique, policy and standard. Most of the book about information security management are talking about the ethics, policy and standard, the strategies, the process, the implementation, and other things. I also get the management planning guide for information system security auditing. Okay. Next slide. Normally when we are talking about information security management, they are also involve risk management. Normally this risk management deals with the management of security risk. Jadi dekat sini nanti kita akan orang kata dalam other topic nanti di chapter yang seterusnya, we are also going, okay, dalam chapter 8, we are going to discuss about the risk management. Under risk management, we are going to look into we're going to identify the problem, the case, the risk assessment, the documentation, the controlling, the strategies, and other things yang involved. So the primary mission of an information security program is to ensure information asset, information and system that house them remain safe and useful. Ini tujuan dia. Kita nak pastikan yang all the information asset that available at the institution, organization, or for example faculty berada dalam keadaan yang selamat dan orang kata boleh digunakan at any time. Maknanya tak ada threat ataupun orang kata ancaman yang wujud. Resources could be used exclusively to improve system that contain, use and transmit information. Because normally all this information is private and confidential. Maknanya the other yang host that information, dia kena make sure that information ni tidak leak ataupun tidak being shared sesuka hati or boleh dihack oleh anybody easily, because dia akan menimbulkan orang kata threat kepada those yang sharing dia punya information. Jadi you kena ada orang kata satu policy, satu standard dekat situ. So threat or attack of information system is a constant concern. Okay, so next. Jadi dekat sini, okay, ni cyber security escalating lah, the most important berkenaan dengan business. You can see about the data breach. You all boleh tengok berkenaan dengan Malaysia also salah satu tempat yang saya rasa negara yang dia punya cyber crime scene tu, because kita ada ramai orang kata those who are expert yang kata in the area know how to orang kata penetrate the sistem dan sebagainya dan menimbulkan ancaman kepada yang lain-lain. However, those organisation dia kena maintain dia punya orang kata dia punya pertahanan sistem dia, so that those people yang try to masuk dalam ataupun to breach dia ni dapat orang kata control. Next. Jadi information security. Mari kita tengok apa yang ada about information security. Kenapa this information security important? Contohnya kalau you ada bilik, kenapa bilik you tu you kena kunci? Because you won't let other people to masuk dekat bilik you and to look for orang kata other of items ataupun information yang you rasa that is very important and also penting for all of you.
Jadi seterusnya let us find out. Okay, when we are talking about information security management, we have to aware that sekarang kita berada dalam dunia yang dah mengamalkan konsep adopt the new norm, yang mana we are kata being exposed with the technology dan sebagainya. So we store and access information in various devices. Various devices tu ada pelbagai, and form, ada pelbagai format. Contohnya, you might have in a format of documentation. Macam contoh saya bagi ni. Or verbal. Or you sekarang ni dalam, by using handphone pun, we can keep so many data dekat dalam ni. You simpan password bank, you simpan nombor account, you simpan some of ada ni dia suka buat daily diary, dia simpan dekat dalam ni. You also have many pictures yang sebenarnya all these pictures bila diklasifikasikan dengan orang kata cara-cara tertentu, dia might have orang kata some data yang orang kata berguna ataupun boleh digunakan oleh other party untuk digunakan dalam bentuk yang baik ataupun sebaliknya. And also you have your own laptop. Mostly dah ramai kebanyakan daripada kita sekarang have our own laptop. Yang mana dalam laptop ni dia orang kata many information that orang kata very important. Macam contohnya you guys, you ada orang kata ada few folder dekat situ. Folder semester 1, semester 2, uplah sampai semester berapa yang you all ada sekarang. Dalam that folder pula you ada cluster lagi. You classkan by your subject. Dalam subjek tu you ada lagi kelas you by through the assignment yang ada. Say for example, katalah there is a case, saya terbaca semalam dekat mana ya, dia being accused plagiarism, yang mana dia allow dia punya dia tak ada kemudahan laptop, dia belum beli laptop lagi masa tu, dia pinjam kawan dia punya dan kawan dia pun allow dia untuk pinjam, and then they use this laptop untuk doing dia punya assignment. What happened? Bila the semester tu dah buka, jadi bila kawan tu dah balik, kawan dia print out that assignment dan submit dulu, dan yang meminjam ni dia being accused to plagiarize, iaitu kata dia meniru. Walaupun dia kata yang dia type in kat situ ialah assignment dia sendiri, tetapi orang kata there is nothing yang can prove yang benda tu datang daripada dia because the laptop is belong to other people. Itu orang kata dari segi ni lah. Kalau in other case pula might be yang meminjam akan menggunakan whatever data yang berada dalam your laptop. So we orang kata dah boleh identify dekat mana bahan apa, handphone, laptop is not an item that easily you boleh beli someone else untuk lihat, because there is a data dekat sini yang can be manipulated by them untuk digunakan dalam pelbagai cara, sama ada cara yang baik ataupun sebaliknya. Next. Okay. We handle various type of value information. Contohnya, kalau dalam organisasi, we are dealing with the customer data. Ada financial report information. There is a business data that available. Okay, itu contoh saya bagi yang lebih spesifik kalau di library. What are the information yang available dekat situ? Beside all the library resources, okay, library resources, when I talking about library information resources or library resources, dia ada pelbagai types of materials. Ada yang dalam bentuk buku, ada yang printed, non-printed e-resources. They also have orang kata cassette, video, map, lagi apa. They are pelbagai, brochures, pamphlet, all those things are orang kata types of materials yang available. Tetapi beside that, they are also have patron information. Patron tu siapa? Belum lagi yang jangan ni ke atas lagi. Patron tu siapa? Kelas. Who is the patron? Kelas. Hello, ada orang ke?
Students. Who else? Kalau boleh gunakan you all punya ni. Unmute you punya microphone tu. Siapa lagi? Who is kata patron yang available for an organization? Saya bagi yang specific example, contohnya library. Siapa lagi patron dia? This patron actually is a data of information yang available berkenaan the library user. Who is the library user? Student. Student. Besides student, siapa lagi? Staff. Staff. Who else? Lecture. Lecturer. So they are kata ada multiple of user yang menggunakan perpustakaan. Jadi those orang kata bila you jadi library members, you akan sign in, you akan orang kata masukkan you punya nama, ada gambar you, ada your IC, ada your alamat, ada your nombor telefon, am I right? Jadi bila ada those things, bermakna all the data yang ada tu ataupun maklumat yang disimpan adalah maklumat-maklumat yang penting. So those are customer data ataupun ada orang kata jargon yang orang panggil ialah patron data. So patron data belong to library, and then data-data berkenaan dengan buku, all the information access yang you all boleh retrieve semula, buku ke pamphlet ke map ke CDs ke dan sebagainya, those are also data, maknanya maklumat yang ada di situ. What happen kalau all this data being breached ataupun orang kata di data tu di orang kata di hack dan di orang kata di apa? Tadi saya satu dia punya ayat disalahgunakan oleh other party yang orang kata purposely masuk ke your orang kata satu you punya sistem ni dan orang kata menyalahgunakan those data, bermakna your information data berkenaan dengan pattern akan be exposed. They are also berkemungkinan juga you punya maklumat berkenaan all the types of library resources yang available tu akan jadi jumble up, mungkin akan ada data yang hilang. Besides that, bila kita bercakap berkenaan library, they are also have orang kata fines punya ni kan, maknanya data-data, okay, contohnya macam saya pinjam 10 buah buku dan 10 buah buku ni saya kena fine, dan fine saya tu katalah saya for example bernilai RM100. Tetapi kalau data tu breach, sistem tu dipenetrate oleh the other party yang tidak bertanggungjawab, what happen? They can easily delete the data dekat situ. They can easily hilangkan kata satu page of information berkenaan all the library resources. Or dia might orang kata boleh hilangkan data you sebagai library user. Memang sometimes the benefit mungkin ada pada certain people, tapi pada organisasi itu sendiri what happen? Mereka akan menghadapi masalah dari segi management. So we handle various type of value information yang berada, tak kira lah orang kata pada institution, organisation or businesses. Jadi contoh tadi saya bagi library. Is that clear for all of you? Clear, madam. Okay, next. So value of our information. Information is the asset that powers and enables our business. Kalaulah tadi data yang saya maklumkan, yang data maklumat yang saya kata berkenaan dengan information pattern di perpustakaan ataupun information berkenaan library resources di perpustakaan tu hilang, what happen? Dia akan mengganggu proses ataupun bisnes seharian perpustakaan tersebut. They not be able to allow people to borrow books apabila data dekat dalam tu kata dihapuskan ke ataupun deleted ke ataupun dicerobohi dan sebagainya. Next. Okay,
any loss of information, ini yang saya kata tadi, bila data tu contohnya saya pinjam buku 10 buah, 10 ni kena fine. Tapi bila data dekat situ, kata ada deleted ke ataupun any loss ke ataupun memang sengaja dipadam dan sebagainya, any loss of information can affect the organization in term of satu masa. Satu lagi reputation, satu lagi keuangan. Contohnya kalau bank, say for example, sistem penggunaan ATM machine tu kata being breached by any other parties yang tidak bertanggungjawab. What happened for about beberapa sekian, kata say for example 1 hari, 2 hari benda tu down, you tak boleh withdraw duit, you tak boleh do anything ni because mereka ada dia tengah repair ataupun update the system. Benda ni akan menyusahkan kita. Same goes to contohnya macam last time, once you mula-mula gunakan, kita start our class, what happen, the you future ada problem to access. Jadi apa masalah yang ada dekat situ? You not be able to orang kata sign for your attendance, you not be able to do your academic integrity, you not be able to do your entrance survey, and then you not be able to download the notes dan sebagainya. So these all are going to affect. Dia akan memberi kesan sama ada terhadap individu ataupun organisasi. So mostly yang kita boleh generalizekan, they're gonna affect the time, reputation and also money. Kalau bank normally involvekan duit. Tapi saya rasa contohlah, saya rasa no matter sama ada kata organisasi tu contohnya macam bank ke libraries, even libraries tu pun if dia data tu diganggu, dia akan involve money. Sebab satu, you have to do something to support balik the system, you have to hire people, you lost your data dan benda ni involve juga you kena hire pula orang to look for that data untuk securekan semula that information system management. Next. Okay, let us look at some information security practices to be followed. Ni saya bagi dalam bentuk secara general lah. Okay, next. Yang pertama ialah access control. Wear your badge while at work, inside and outside the office. That is why kalau you guys lihat macam saya pun sebagai staff di sini, I have ID. To enter the kata workplace ataupun to enter the faculty, I need to show my ID. Same goes to you guys. You all nak pergi ke mana-mana, your student ID tu sangat valid, boleh digunakan. You can access, say for example, this faculty di mana-mana bahagian by showing your ID. So this is very important. Walaupun benda ni boleh copycat, duplicate dan sebagainya. But the one yang ada, that's why kita tak boleh simply menghilangkan our ID. Because benda ni dianggap macam orang kata key access to every department ataupun kata lain-lain kemudahan facilities yang disediakan. Okay, next. Kedua, is about the email security. Does an email have a suspicious link or an attachment? Do not click or open it. Okay, ini saya rasa I'm not so sure whether you guys have experienced this. Tapi kalau tak silap saya lah, by email also ada, there are orang kata few percubaan yang mana they are try to hacking kita punya account by menghantar suspicious link. Say for example, kalau you tiba-tiba tertarik pada link tu, you click dan automatically this one are going to orang kata membuka akses kepada you punya laptop ataupun you punya bank account access dan sebagainya. So these are going to affect kita punya orang kata
kemudahan maklumat yang ada. Oh, contohnya lagi kalau through WhatsApp, benda ni pernah happen. One of my friend, kita kenal dan suddenly saya dapat message. Dia kata, okay, dia punya, dia nak minta pinjam duit sebanyak sekian-sekian ni, due to orang kata ni because dia berada di luar and then ni dia minta kita bank in to their account. Kalau you tengok very convincing because they are using their phone number, they are using dia punya orang kata nama account tu dah betul, tetapi bila kita counter check semula, rupa-rupanya benda tu adalah scam. Kenapa benda tu terjadi? Okay, bila diselidik semula, rupa-rupanya this person, bila dia dapat satu link pada dia punya WhatsApp tu, dia pergi klik. Bila dia klik, bermakna the third party yang menghantar link tu, rupanya dia be able to access all their friend list. Just imagine you punya friend list tu dapat orang kata WhatsApp mengatakan on behalf of dia nak meminjam duit daripada you. So orang tak you yang nak pinjam duit, padahal benda tu dihantar oleh scammer. Or might be by doing that they can also expose your kata secret. You katalah you ada gambar seksi ke ataupun any other related information dalam handphone yang you simpan. Once you click to that link, they'll be able to access your phone dan they'll be able to access to all the information, not only orang kata telephone number ke ataupun list of your contact, tetapi juga ada information. Jadi maklumat ni boleh digunakan dalam pelbagai cara, sama ada nak gunakan dia secara yang bagus ataupun sebaliknya. Next. Internet security. So while using internet, do not download free or unauthorized software even if you have admin access. This one saya rasa all of us aware. Kalau all the suspicious link you all download, macam once kita say for example you pergi dekat kalau di iPhone you pergi dekat App Store contohnya, you download you nak download game dan sebagainya, sometimes banyak ada iklan-iklan yang akan masuk. Dan dalam the numbers of iklan yang masuk tu, we are not so sure which one yang sebenarnya is the real iklan. Ataupun contohnya bila you klik pada tajuk-tajuk berita, contohnya macam adalah berita sensasi, you klik tu nak baca that berita, tetapi before you get to that kata intipati berita, you dapat all other links. Free inilah, free that one lah, free software dan sebagainya to attract you untuk klik. So this orang kata membuka the dangerosity berkenaan other people yang boleh access to you all punya account. So you have to need to be careful lah on this. Okay, next. Seterusnya berkenaan dengan social media usage. While participating in social media, do not disclose confidential information. Ni sekarang saya rasa ramai. Ada satu video, nanti saya cuba cari and share dekat you guys. Kalau ada saya masukkan dekat kita punya Google Classroom or I share the link through this one. Yang mana saya rasa trend hari ini, many of us, you buat apa, you pergi mana, you are exposing your data. You are exposing your information. Sometimes, realize or not, kadang-kadang dia just nak tunjuk, okay, dia dapat say for example, hadiah from someone ke ni ke, tetapi kadang-kala bila you zoom dengan lebih dekat, you boleh tengok dekat situ dia punya address, you boleh tengok dia punya full name. Kadang-kala they are also kata ada information details yang sepatutnya not being exposed, tapi you rasa okay tak apa saya ambil. Kadang-kadang by gambar tu people can get many other information. Contohnya orang boleh tahu sama ada you berada di rumah atau tidak. This one dia membuka kepada bahaya yang lain. Contohnya bila you tak ada di rumah, you allow people to
yang mana ni dia tahu, okay, di rumah tak ada orang, dia boleh breach masuk ke rumah tu. Kalau say for example, itu kalau ni lah you terlalu expose you punya maklumat dekat situ. And other things, contohnya macam sometimes you tershare you punya IC number, you tersharekan you punya alamat. All this sebenarnya expose kita kepada bahaya. Okay, next. Connecting to Wi-Fi. Always connect to secure Wi-Fi or hotspot. Because sekarang ni to misuse, to breach or to hack ni dengan pelbagai cara. So make sure you connected to Wi-Fi yang secure, talian yang selamat. Because nowadays, since kita dah mengadaptasi norma baru, banyak transaction kita buat secara atas talian. So what happen apabila transaction secara atas talian, we tend to kadang-kadang kita ni macam kalau especially yang girls ni, okay, dia tengok okay ada lipstick Sobrella baru keluar ataupun ada tudung bawal yang ini baru keluar. So everybody pekat berebut nak beli that one. Dia terlupa dia ni connected to which Wi-Fi, dan dia sebenarnya bila dah tersalah masuk, you expose you punya personal information. People can access to your account. So all these things are the matters yang sebenarnya kita perlu berhati-hati dalam kehidupan seharian. Next. So you need to protect lah. Okay, kena be security smart, protect information in your workspace. Other than you, information is our most valuable asset. Okay, ensure all information in all forms is protected from loss, corruption, or unauthorized access in all workspaces. Don't easily give access to other people kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya kepada ancaman kepada diri you dan sebagainya. Because once you allow people to access to your information, they are going to manipulate. Manipulate ni pula dalam pelbagai bentuk. We are not sure, kita tak pasti dalam bentuk apa lagi yang mereka are going to expose kita, are going to trade you. Okay, next. So what happen kalau all those things happen? Report. Contohnya macam recently ada our colleague yang berpencen, so we decide untuk belikan hadiah. Yalah, dah PKP kan, kita tak boleh nak berjumpa. So what happen, kita transfer duit to online. So my friend ni dia pun okay, bila dah transfer duit online ni, dia pun carilah, okay, kita beli pun barang atas talian. That's why it's very important for us to, orang kata, kalau you menggunakan Shopee for example, you kena make sure that benda tu trusted, preferred by that Shopee itself. Ini orang kata kadang-kadang mereka menggunakan talian yang memang you rasa betul selamat. Contohnya my friend ni dia beli dekat Lazada. Dia nak beli handbag untuk bagi pada our colleague yang berpencen ni. Jadi bila dia masuk dekat Lazada tu, dia cuba cari, normally it's our habit juga sekarang ni, especially girls, kalau dah jumpa tu dia nak cari yang murah-murah lagi. Kadang-kadang you tak sure pula sama ada benda tu trusted or not. Dan sometimes bila you dapat pula offer tu, you rasa offer tu sangat bagus, you jadi semakin greedy, you makin tamak. Okay, bila kita dah chat dengan dia, kita ni pula kita kata okay, kalau you beli dua, I bagi you this price. Jadi due to orang kata ni, kita rasa macam very trustable dan sebagainya, duit being transfer. Tetapi up to today, sampai ke hari ini, barang pun tidak sampai. Even sebenarnya tak perlu pun kita tunggu after a month, 2 months dan sebagainya. After you do the transaction, bila kita tak accept anything daripada the other party, something is wrong somewhere. Jadi kita perlu semak. Dan sepatutnya before kita kata do the transaction ataupun menjalankan transaksi tersebut,
we need to check benda tu clearly dengan pihak-pihak yang lain to make sure those things tidak berlaku. Jadi bila sometimes scammer ni pun dia are very good. Kadang-kadang kita tengok dia macam orang kata sangat trustable, memang very convincing. That is why kita pun transfer duit. Tetapi bendanya tidak ada. That is why apabila kita nak buat orang kata transaksi atas talian, normally kalau untuk for shopping dan sebagainya, you can follow that account ataupun shoppers. You follow dulu, tengok dia punya gaya, check review, feedback daripada other customers dan sebagainya to make sure that they are valid punya kedai yang you all boleh berurusan. Jadi what happen kalau ni you guys can report security incidents as soon as you identify them. Kenapa? Kadang-kadang adakah dengan report tu you boleh dapat duit you balik? Sometimes benda tak berlaku macam tu, tetapi kita avoid dia daripada terus bermaharajalela, daripada terus menipu dan sebagainya. Kita avoid daripada orang lain pula yang terkena dengan mereka. Dan at the same time, kita akan learn banyak lesson di situ. So far okay? Boleh follow lagi? Can you guys follow me? Okay, doktor. Okay. Next slide. Okay, dah kita bla 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 tadi, dan baru kita masuk the definition of information security. When we're talking about information security, of course dia involve benda yang agak, memang benda yang confidential. It's a safeguarding an organization's data from unauthorized access or modification to ensure its confidentiality, integrity and availability. The CIA ni, tiga benda ni. C, confidentiality, integrity and also availability. The protection of information and information system against unauthorized access or modification of information. Jadi kata kita lihat daripada segi part of administrative, physical and also dari segi aspek technical. Next. Alright, we can also define this information security as the activity to protect information from a wide range of threats in order to ensure businesses continuity, minimize business damage and maximize return on investment and business opportunity. Okay, this one by Hagen. Kalau by Zinger and Smith 2008, dia kata information security ni is securing information through proactive management of information security risk, threats and also vulnerabilities. Okay, ini pula saya bagi ada 4 author dekat sini. How do I get these authors? You boleh lihat pada recent ataupun related article. Those people ni mereka membuat kajian ataupun research, so they define the information security. That's why kita letakkan nama author kat situ. Kalau you all you all akan belajar how to do the citation. This one is very important because you are not taking the credit of other people's punya work. Bila you ambil mereka punya kerja, you need to give a citation to them. Jadi kat sini by another and also the prevention of any recovery from unauthorized or undesirable destruction, modification, disclosure or use of information and information resources, whether accidental or intentional. Okay? And then the protection of information asset, aiming to maintain confidentiality, integrity, availability and accountability of information. There are many or numbers of definitions about information security. Tetapi all secara kata
average ataupun generalnya involve the protection of information, yang mana dia mengurangkan the information security risk, threat ataupun vulnerability yang akan happen. And then normally benda ni tujuan dia ialah to maintain the confidentiality, integrity, availability and also accountability of the information itself. Okay, next. Sekejap ya, kita break sekejap. Boleh dengar saya lagi? Boleh, Boleh. Saya buka Boleh, dulu madam. sebab sakit dah telinga saya. Mana? So this information security is a crucial component in the success of any organization regardless of what environment that organization function in. Okay, the objective of information security normally is to preserve an organization information asset and the business process. Kita sebenarnya ada this information security management, kita susun atur dia punya perancangan, dia punya strategik, dia punya risk management because kita nak memastikan kelancaran business continuity dalam orang kata everyday punya proses. Contohnya tadi bila saya bagi tahu berkenaan dengan library, kita nak maklumkan yang kita nak urusan di perpustakaan tu berjalan dengan lancar. What happen kalau tiba-tiba sistem tu being breached dan the user not be able to use the library management system. You tak boleh pinjam buku, you tak boleh pulang buku, you tak boleh access to dia punya online database, you can access to the articles dan sebagainya. So this one akan affect the user. And then kalau di pihak library pula, dia tak boleh nak membuat pembelian buku yang mana all the lecturers ataupun student request to get the books ataupun textbooks. Kalau bank pula, dia lagi pula, kalau bank lagi lah memang very obvious, mereka tak boleh nak jalankan dia punya daily transaction, tidak ada pengeluaran, tidak ada simpanan. Jadi all this sebenarnya akan mengganggu not only the organisation itself, tetapi ianya akan also mengganggu the other orang kata parties yang related to this organisation environment. Alright, next. Okay, that one tadi berkenaan dengan information security management. When we are talking about information security management tadi, kita bercakap daripada segi business needs, threat, dia punya vulnerability, dia punya secure software, development. Now we are talking about information security ataupun cyber security. Ada beza tak kedua-dua ni? Okay, so information security, anything involving security of information or information system regardless of realms. Tetapi cyber security, anything security related in the cyber realm. Jadi benda ni cyber security, protection of cyberspace and use of it against any sort of crimes related or not related to information CIA. CIA ni apa? Confidentiality, integrity and also availability of the information. Jadi information security is the protection of information and information system from unauthorized access. Use, disclosure, disruption, modification or destruction in order to provide this CIA. Okay, next. This is the development of information security. Awak boleh tengok kan? It start with the, kata ada few wave kat sini.
kita ada the technical wave. Information security is characterized by a technical approach driven by the application of maintenance environment which allows organized processing for business information in organization. During this era, information security was limited to simple forms of identification and authentication for logging into the mainframe system as security control. Jadi ada technical wave, kemudian kat sini kita ada the wave, okay, the management wave. Dalam orang kata dalam conjunction of the information security, it's also involve the development of distributing computing and the personal computer which demand a lot of other inputs in the information security area. Okay, kemudian barulah dia pergi ke wave yang seterusnya, the institutional wave, the growing. Maknanya all wave emphasize on the importance of security data and information belongs to organization. Yang mana this one regards to the any critical resources for businesses. Maknanya dia punya bahan ataupun bentuk maklumat tu orang kata pelbagai dalam any types of environment, and the responsibility is lies with the organization and also its employee. By doing so, it will ensure that the confidentiality and integrity of the data and information of the company are maintained at all time business of the strategic use. Okay, next. Ini yang tadi kita katakan, yang saya sebut tadi, confidentiality, integrity and also availability. Sekejap ya. You all masih lagi boleh access dekat saya ya, tak ada masalah ya. Boleh. Boleh. Please kelas you all start pukul berapa? After my class you all start kelas pukul berapa? Pukul 12. Oh, break 1 hour lah. Okay, 3 benda ni sangat penting. So you might orang kata make yourself familiar with the confidentiality, integrity dan juga availability, iaitu apakah orang kata bentuk kerahsiaan yang ada, and then integrity bermakna you have to follow lah the policy, the procedure yang mana dah ada tu, you tak boleh lah breach the integrity. And then ketersediaan, the availability of that information security. Okay, we want our information to be confidential. Semua orang saya rasa, bukan certain organisation, company saja, but individually we also perlukan maklumat kita tu ada tahap kerahsiaan dia, readable by the right people. Kita tak expose kita punya maklumat to anybody, everybody. Contohnya walaupun you ada, contoh saya bagi social media, you ada Facebook, tapi ada juga some information bila you post tu, you akan bagi access, okay, these people boleh tengok, orang ni tak boleh tengok status saya. Contohnya macam dekat handphone kita ada WhatsApp kan. Okay, saya untuk Dr. Haslinda ni, saya tak bagi dia tengok saya punya status WhatsApp sebab sekejap lagi kan saya nak marah dia dekat situ. So you hide saya daripada lihat you all punya WhatsApp status. Contoh saya bagi.
Because that kata tahap kerahsiaan adalah terpulang pada individu ataupun organisasi yang menentukan. Jadi you are the one yang menentukan access to those information. So you yang memberi access sebenarnya kepada those people. Bila kita gunakan media sosial ni bermakna you allow people to know about your your life. You punya secret ke, you masak apa hari ni, you masuk kelas ke tak masuk. You bagi tahu dekat Puan Haslinda sebab saya ni bukan friend of you dekat media sosial, dia bagi tahu dekat saya yang pergi klinik. Tetapi sebenarnya bila orang kata rupa-rupanya bila you do your post dekat social media, rupa-rupanya you bukan pergi klinik tetapi you pergi piknik. So tapi macam saya, because you menjaga siapa yang boleh melihat dengan tidak boleh melihat maklumat yang you hebahkan ataupun sebarkan tu. Jadi saya tidak akan tahu, melainkan kalau your friend let me know, oh sebenarnya si Arif ni sebenarnya dia tak masuk kelas Puan ni bukannya sebab dia pergi klinik, tapi sebenarnya dia pergi piknik. So those sebenarnya adalah orang kata all of the information sebenarnya yang beyond kita punya control. But they are also kawalan maklumat yang di luar kawalan kita. Contohnya macam you have your information, your data pada student portal. Okay, katalah hari ni you like to access pada cohort syllabus yang you all ambil ataupun pelan pengajian yang you all ambil, but suddenly you cannot access to your student portal. So benda tu adalah di luar kawalan. Data you semua berada di situ, you are not so sure you all ni semester, sekarang ni semester berapa, apa subjek yang you sepatutnya ambil, so that you would like to check. Bila you buka masuk atau access kepada student portal, you not be able to access to that information. That one is beyond kita punya control. All this sebenarnya need the integrity. You kena kata follow all the process and procedure. Kita tak break mana-mana larangan. Kita memang follow dia punya law dan sebagainya. So you kena ada integrity. You can be altered by authorized people or process be available, maknanya accessible by authorized people only. Ni yang macam saya kata tadi lah, kalau you punya WhatsApp status ni, kalau you tak bagi saya tengok, you boleh hide saya. Tapi orang lain boleh lihat dan baca. But today sebenarnya walaupun you hide those people ke macam mana, there are always ada someone else yang sebenarnya dia boleh screenshot and tunjuk dekat saya. Puan tadi si Arif ni sebenarnya dia kata kat Puan Zoom gini. Apa buktinya? Dia screenshot apa WhatsApp status you bagi dekat saya. So benda tu it's very orang kata common today. Walaupun kadang-kadang kita kata that is under confidential dan sebagainya, tetapi there are many ways sebenarnya. Macam tu juga cara orang tu break up the system ataupun breach the say for example library management system dan sebagainya. So our concern is berkenaan dengan authentication. Maknanya kita nak maklumat tu datang daripada those people yang knowledgeable, yang kita acknowledge. Then non-reputation. Senders cannot deny knowledge or sending the message of performing some online activities at some later point in time. Okay, next. Ni yang tadi saya kata tu, this tiga benda ni you all bear in mind. Kalau saya dalam test ke dalam apa, I might keluarkan the CIA tribe. The act of protecting the confidentiality, integrity and availability of information and information system from unauthorized access, use, disclose, disruption, modification, perusal, inspection, recording or destruction, regardless of the form of the information, sama ada electronic, printed, cloud dan sebagainya. You have to make sure information security ni mengandungi these tiga elemen. Okay, next.
then macam yang saya bagi tahu pada minggu yang pertama hari tu, this domain ataupun elemen ini ada dalam information security. Kita ada people, technology and process. People is come from the human factor. Proses dia punya orang kata activities yang berlangsung in a way of us to do the protection berkenaan dengan maklumat tersebut. Teknologi ialah dia aplikasi ataupun teknologi yang digunakan untuk mencapai kepada matlamat tersebut. Okay, next. Okay, this one discuss how people process and technology. Tak apa, this one kita skip. Still can follow me? Yes. Ke Can, laju Doktor. sangat? Laju sangat ke? Nak break sekejap? Do you like to have a break sekejap? Yes, Doktor. Okay, saya bagi break 5 minit.
Guys, Farhana, can you stop present? Saya nak share satu video dengan all of you. Boleh nampak skrin saya? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Sekejap. ah. Pagi ini bermula seperti biasa dengan kesibukan kota raya. Bagi pemuda ini, ia seperti hari biasa di pejabat. Tiada apa yang kelihatan luar biasa, tapi dia tak sedar yang dia akan menjadi mangsa. Dia ada temu janji dengan klien untuk pembentangan. Nampak Audio je ke, madam? Tak. Dengan hanya cap jari, sesiapa saja dapat akses maklumat peribadi anda. Sekejap. Sekejap. You all tak nampak You boleh dengar audio, tak ada video? Dengar audio je. Sekejap. Saya try to share lagi sekali. Okay, nampak tak video ni? Screen yang saya share. Nampak dah. Nampak? Nampak KLCC tak? Nampak. Nampak, madam. Nampak, madam? Sekejap, I play. Pagi ini bermula seperti biasa dengan kesibukan kota raya. Bagi pemuda ini, ia seperti hari biasa di pejabat. Tiada apa yang kelihatan luar biasa, tapi dia tak sedar yang dia akan menjadi mangsa. Dia ada temu janji dengan klien untuk pembentangan. Dengan hanya cap jari, sesiapa saja dapat akses maklumat peribadi anda. Pada hari itu, dia tak sedar apa yang telah berlaku. Penggunaan awan semakin meluas. Maklumat penting yang disimpan di awan yang tidak terlindung boleh dipindahkan sekiranya anda menjadi sasaran. Pertama, dia memilih data, akaun pelanggan, maklumat pribadi, dan seterusnya alamat IP. Permintaan untuk data seperti ini adalah tinggi dan harganya juga tinggi di pasaran. Memperkenalkan pentadbir baharu anda. Dia mengakses dari komputer, seterusnya pelayan kami, dan akhirnya telefon bimbit. Bila dia sedar apa yang telah berlaku, ianya sudah terlambat.
melakukan ini untuk mendapatkan wang dan tidak mengira mangsa. Hampir setiap hari akan ada serangan penggodam terhadap maklumat peribadi di syarikat terkemuka maupun di laman sesawang. Sentiasa berwaspada. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Cyber Security Malaysia. Okay. Boleh start sharing balik, Farhana? Okey, Madam. Jap. I hope that the video give you some thought and also example daripada apa yang penceritaan kita daripada pagi tadi sampai sekarang. Can you guys relate that the orang kata the exposure of the information tu, it could be happen to anyone or anybody in orang kata any different types of platform. Jadi kita tak boleh kata yang macam I rasa I dah memang very concerned, particular about my password dan sebagainya. But we never know that the other party yang target you to expose, to get the information, data dan sebagainya, sekarang ni ada pelbagai cara. Jadi dekat sini, okay, now we are going to talk about information security professional. Tadi tengok video tadi ada soalan apa-apa tak? Kelas? Hello? Are you guys still following? Okay? Yes. Okey, Madam. Okay, madam. Saya rasa benda ni very simple dan saya harap the 3 minit video tu give you guys some thought yang that the information security sekarang ni sangat-sangat fragile and can be breached at any time. Jadi that is why kita memerlukan information security professional. Who is the information security professional ni? Jadi mereka ni adalah dia must develop breadth and depth knowledge throughout the information security domain. Dari segi aspek physical, security, business continuity and also legal matters. Jadi information security professional ni being defined as those practitioner who are orang kata confirm with the requirement of information security professional guideline. And ataupun dalam kata lainnya mereka ni come with a specific roles and also responsibility in information security operation, information security compliance and information security audit. So this definition diberikan oleh CSM. This one content file dia you boleh tengok dalam Google Classroom. Saya ada attachkan dia punya ni. Next. Okay, information security professional comprises of the following of these 3 roles. Yang pertama ialah CISO. Chief Information Security Officer. Jadi kita kena tahulah siapa security officer ni. Dia punya role of CISO is to define information security strategy, direction, develop and maintain the policy and also establish roles and responsibility for information security within the organisation. Jadi mereka adalah those people yang bertanggungjawab. Kalau saya bagi contoh, kalau library tu yang bertanggungjawab terhadap the management, the process, the kata activities dalam tu ialah librarian. Tetapi kalau untuk organisasi, when you're talking about information security professional, yang bertanggungjawab ialah the
dia punya orang kata the Chief Information Security Officer, yang mana if anything happen, all other people ni yang come from a very different types of department ni akan deal with this CISO. So this CISO may report to either dia ni bukan orang kata bukan dia lepas dia tu dah tak ada orang lain. On top of dia ada CEO. Dia are the one who are managing the Department of Information Security Management. Tetapi on the top of this CISO, dia ada atas tu ada CEO, ada COO, ada CTO, ada CIO dan sebagainya. Boleh imagine tak dia punya hierarchy ni? Kelas? Are you guys still dalam environment yang topik yang saya discuss ataupun you dah rasa lost dekat sini? Kelas? Okay, madam. Okay. Okay, next. Jadi information security operation ni, the role of mereka ni ialah to manage and implement appropriate access rights to application, system and also database and also network. Mereka adalah tim ICT yang bertanggungjawab untuk memastikan proses, akses dan aplikasi sistem ni berjalan dengan lancar. Kedua is to implement and maintain network security. Every day they have to check. Every day kena buat backup. Backup ni memang kita kena sentiasa buat. Kalau bukanlah kita ni, kita individu tak ada masalah. Tetapi kalau organisasi, say for example macam library management system, the backup tu perlu dirunkan every day. Sebab we never know the breakdown tu akan happen bila. Yang ketiga is perform incident management. Keempat, ensure that the relevant information security control are implemented and embedded in the respective departments performing daily operation. Okay, next. Okay, this one related pula dengan the security audit and compliance. Sama ada small agencies ataupun organisation, these two function may be combined. Dia mesti kata dalam mana-mana department pun ada audit. Tapi dalam information security pun dia ada dia punya process of audit. Maybe combined. Okay, essentially their role is to monitor the compliance by the staff or the agency ataupun organisasi yang berkaitan dengan information security policy, standard and also procedure. Yang paling penting sebenarnya lah SOP. Kalau dalam COVID-19 ni memang MKN dia memang menitik beratkan berkenaan dengan SOP ataupun Standard Operation Procedure. Same goes bila you bertugas sebagai Information Security Professional. All of you must comply kepada this SOP yang ada. Kenapa kita kena follow SOP? Sebab apabila berlaku sesuatu, they are going to audit and check benda tu. You follow tak SOP ni? You follow tak dia punya step ni 1, 2, 3 dia begini dan begini. Say for example you breach any of the SOP, bermakna kesilapan tu akan turn back to you. They can easily find out benda tu kesilapan tu berlaku di mana, the lacking tu berada di mana, the breach tu berlaku di mana. Contohnya macam tanpa sengaja you benda tu you tak access out, you tak log out keluar. Jadi benda tu invite dia threat, dia vulnerability untuk masuk, you mengundang orang kata benda tu walaupun you not intentionally, orang kata ataupun purposely let benda tu break out dan sebagainya. Tetapi these are all the SOP yang you kena follow. Contohnya macam saya kata kat you guys lah, you nak buat webinar, make sure kita follow dia punya SOP. Saya dah bagi dekat you dia punya chart tu. So you come up with a proposal dan seterusnya. Okay, next. Okay, this one is the framework berkenaan dengan the requirement by this information security professional. Okay, dia punya roles and responsibility and requirement. You mesti ada dia follow the code of conduct.
Maknanya kena follow dia punya SOP, dia punya ISO berapa, dia punya legal to ethic mana yang mereka gunakan. And they are always continuous learning. Sebab all this system dan sebagainya sentiasa ada penambahbaikan. Dia punya enhancement, development tu berlaku every day. So continuous learning tu akan berlaku sentiasa. Professional certification. To handle this matter, you need to have this cert. Jadi that is why kalau you bekerja familiar dalam bidang IT ni, normally the company are going to send you to get this professional certs. In order for you to handle this server, you kena ada this type of cert. Benda tu semua bahagian human resource akan bertanggungjawab. Oh, your boss or managerial level akan tentukan. Okay, untuk Arif to do this, dia kena follow dia Red Hat punya, dia kena ada Red Hat punya ni, dia kena ada MBOT punya certificate in order for dia untuk run this thing. So mereka akan hantar you guys. Dan normally apabila you guys dihantar untuk to get the cert tu, normally dia akan bear lah the fee tu, dia akan bayar. Dan the fee normally to get all this cert sebenarnya sangat mahal. Dan lagi you all are going to be bond dengan that company. Sampai bond tu dah habis, baru you are free. Say for example to jump to ada offer ataupun pergi ke company lain dan sebagainya. Tapi this proses ni dia tak berakhir bila you dah ambil degree ni, 249 ni dah habis dekat situ, tidak. Tapi bila you bekerja besok, to handle certain thing, to handle the server ke ataupun to access to the data center dan sebagainya, you need to have certain certification, certain cert, jadi you kena ambil. In order for you to handle, okay? Jadi kemudian of course lah education qualification, dia akan set lah sama ada dia nak orang ni dekat at degree level ke diploma ke ataupun cert level. And the most important thing sebenarnya is your experience and also your skill. Sebenarnya dalam out of all this, yang paling penting, yang kedua penting daripada SOP ialah the experiences and also skill. Of course benda tu yang mengajar kita on how to solve ataupun encounter problem yang datang. Alright, okay, next. Okay, this one, ini antara ni, okay, tak apa, kita skip. Skip also this one. Gaps in security skill. Okay. Kalau you lihat pada carta ni yang 72, 46, 42 ni. Actually, what is the biggest skill gap you see in today's security professional? Yang paling gap dia yang paling besar is mostly about the technical skill. People might have the certification, you might have the knowledge dan sebagainya, tetapi the technical skill kat situ yang menjadi dan juga komunikasi ni menjadi jurang kepada security, because kat sini dia are talking about security skill kan. Jadi antara dua ni you are easily can adapt and adopt about the business environment. Tetapi you need time untuk develop the technical skill and also the communication skill, because the types of orang kata yang being applied from one organisation to other organisation tu berbeza. Okay, next. Okay, this one is dia punya activity. Kenapa ada banyak pelajar rayuan ni? Okay, next. This one tak apa, define. Nanti saya akan masukkan dekat dalam kita punya tu. The importance of information security in organisation. Scroll lagi. Dah, lagi. Lagi. The importance of information security dalam business ni tadi kita dah go through.
yang dekat atas tu saya kira saya ada sentuh berkenaan kenapa kita kena the necessity of why kita kena kata make sure the security of the maklumat tu sangat penting. Okay, this one kita cuma ulang semula. Alright, this one is for you to discuss. This one nanti discussion saya akan masukkan pada Google Classroom. Lagi? Atas. Scroll lagi. No. I mean scroll bawah. Okay, ini macam contoh tadi lah bila saya bagi video tadi. Sebenarnya in other way, I would like to explain benda tu dengan cara yang mudah yang sebenarnya everyday we are exposed to the threats. Dan juga pelbagai cyber crime yang berlaku. Benda tu boleh berlaku dalam pelbagai cara because the hackers is always ada ideas to do all those things. Lagi? Okay, kat sini kalau you all tengok, okay, a threat refers to a new or newly discovered incident with the potential to do harm kepada that organisasi ataupun individual. There are three main types of threats. Natural threats, kat sini sama ada secara yang natural ni orang kata secara alam semula jadilah, ribut ke, taufan ke, banjir dan sebagainya. Unintentional threat, contohnya you mistakenly access the wrong information, and also threats yang memang you intentionally tu buat. So a vulnerability refers to a known weaknesses of an asset. Maknanya resources tu that can be exploited by one or more attackers. In other words, it is a known issue that allows an attack to be successful. Okay. Okay, ini dah tahan. Atas lagi. Scroll lagi. Intentional, tak apa. Ini kita tak payah masuk. Ini ialah all the sources of threats. Tadi bila saya rasa with that video yang saya tunjukkan, you all boleh tengok dekat situ sebenarnya benda tu, the incident happen because of the human error ataupun kecuaian manusia tu sendiri dan juga the intention of manusia tu sendiri. Dan benda tu can happen sama ada pada individu ataupun organisasi. Selain daripada itu, berkenaan dengan the intellectual property. Some of us kadang-kala kita nak jimatkan duit. Contohnya macam we are using copy yang pirate punya untuk license for Windows dan sebagainya. Sedangkan benda tu they have the copyright yang orang kata yang ada license dan sebagainya. Tapi because of kecuaian kita, jadi kita gunakan yang tak sepatutnya dan benda tu mengundang kepada masalah. And then deliberate acts and trespass, then deliberate acts of information extortion, and deliberate offensive blocking. Kalau yang hujung sekali ni, saya rasa that one memang we are aware dengan dia orang punya modus operandi. Of course for them, kata dia akan normally mereka ni akan mendatangkan harm yang akan menyusahkan dan mengakibatkan kesusahan kepada those people yang mereka target tu. Okay, next. This one, your virus, forces of nature, quality of services. This all pun sebenarnya contribute kepada sumber-sumber kepada ancaman ni. Technical hardware failure, maknanya dia the equipment tu sendiri sebenarnya also boleh mendatangkan ancaman kepada daily process of that information security management. Katalah you tak the hardware tu you tak jaga dengan betul, the hardware tu breakdown, benda tu akan mengganggu kelancaran proses of that system dan sebagainya. Okay, next.
Okay, lagi. Ni threads, ni you all dah boleh tengok sendiri. Lagi naik atas. This one is some real life example. This one nanti you all tengok juga because tadi saya dah bagi dalam satu video. This one you can go through as you all punya references and also exercise. Naik atas lagi Farhana. This one is the case study. Example yang saya bagi berkenaan the information security awareness. This one also you can go through. Tapi sebenarnya dalam video yang saya bagi tu dia merangkumi pelbagai cerita dan juga cases ataupun contoh sebenarnya so that you guys can aware with that situation ataupun threats yang ada. Lagi? Naik atas lagi. This one. Okay, next. Okay, this one dia punya assessment. The goal is to limit the exposure and attack surface to make compromising and exploitation of network vulnerabilities more difficult. Jadi dekat sini you need to identify apa masalah dia, you kena tahu internal and also dia punya external. You need to know what is dia punya physical security, apa dia punya application, database yang digunakan, understand and enhance the current state of your cyber security posture and also the level of risk. You kena tahu you punya standard operation yang digunakan. You are going to orang kata memastikan determine the education of information, security awareness dan sebagainya so that this one you be able to control. Daripada all this assessment yang you guys practice sebenarnya you are helping to maintain and control the information security vulnerability. Lagi. Impact of security risk and threat. Dia punya impact ni ada ni dari segi virus lah. You guys pun tahu ada pelbagai virus kita ni can corrupt the data or other form of security risk also represent a significant problem to business. Okay, lagi naik atas. This one is some research. Okay, all this is example yang saya bagi tetapi from the valid research, maknanya valid kajian dibuat. Valid kajian yang dibuat untuk melihat kepada those things. Lagi naik atas. Business need first. Okay. Okay, the rest of this is the explanation yang menerangkan bagaimana dan kata how all proses berlaku ancaman dia punya terhadap business dan sebagainya. Jadi yang ini you all boleh go through all this slide. Ada berapa slide lagi? Banyak lagi tak? This one, all this you all boleh baca. Jadi later for the exercise saya akan masukkan dalam kita punya Google Classroom. Then I hope that everybody boleh contribute you punya ideas dekat situ because the feedback should come from the individu, bukan daripada group. So that I'll stop here untuk kita punya lecture today. Sekejap saya stop recording because I would like you to present to me you all punya ni you guys punya proposal. So saya stop recording first.